Somalia chimeona hakuna masomo, shida zake ni nyingi sana. Chimekimbia chimekuja hapa. Ndio kijana chini baba yangu na mama yangu, watoto wangu mmekuja ukweli, lakini nataka nipelekeni shule. Somalia, there is not peace, even there is not a school, any agencies, no agencies can come there because there is civil war. There is not peace. That is why we lost our time there for nothing. Huko tulikuja kwa sababu ya vita iliyochipata sisi, tukatoroka tumekuja hapa. Tumepata usaidizi sana kwa hapa tumekuja. Hata macho yamefunguka. I came with my parents because of civil war. We were there in Somalia for farming, and as we are continuing there, I was learning class 3. As we are continuing there, the explosion was happening in Somalia, and we come from Somalia. We came here to Dagale. Kwa zaidi ya miongo miwili, Somalia imetumbukia kwenye kina kirefu cha aina mbalimbali za uhasama, kinachowanyima amani ya kudumu na kuwakosesha hadhi raia wake katika sura ya ulimwengu unaokuwa kwa kasi. Licha ya Somalia kubarikiwa na raia ambao ni wasomi wanaoendeleza taaluma zao nje ya taifa hilo, wafanye biashara bora, wanasiasa na hata wataalamu mbalimbali, husuda ya mfarakano unaoendelea katika taifa hili imesababisha Somalia kupoteza nyota na bahati nzuri kwa vizazi vyake vya usoni vinavyohangaikia maisha mataifa mengine ulimwenguni. Haya ni makala ya utashi wa elimu katika kambi za Dadaab, haswa baada ya kambi mbili kufunguliwa mbali na serikali ya Kenya, tukiangazia namna watoto katika kambi hizo wanavyojizatiti kwa hali zote ili kupata elimu kwa manufaa yao binafsi kisha kwa taifa lao, licha ya wanafunzi kurundikana madarasani baada ya kambi hizo kufungwa. Je, wataridhiana na changamoto na hatimaye kuibuka kidedea? Je, mfumo maalum wanaotumia wa elimu kambini unawafaa? Na changamoto zake ni zipi hadi kupelekea baadhi ya wanafunzi kupambana nazo na kufaulu mitihani ya kitaifa? Kambi ya Dadaab ipo katika gatuzi dogo la Dadaab, kaunti ya Garissa, kaskazini mashariki ya Kenya. Ni kambi iliyoanzishwa mnamo mwaka 1991 ikiwa na kambi ndogondogo za Ifo 1 na 2, Dagahale na Hagadera zenye wakimbizi kutoka mataifa 9 ya Afrika yakiongozwa na taifa la Somalia, Ethiopia, Sudan, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Rwanda, Eritrea, Burundi, Sudan ya Kusini na Uganda. Idadi kamili ikiwa na wakimbizi zaidi ya 200,000 kulingana na matokeo ya utafiti wa shirika la maslahi ya wakimbizi nchini UNHCR ya mnamo Disemba mwaka 2018. Kutokana na kuwa na idadi kubwa ya wakimbizi kutoka Somalia, watoto wengi katika kambi za Dadaab zilizosalia kama Ifo 2 iliyofungwa kabla ya makala haya kwenda hewani, ile ya Dagahale na ile ya Hagadera, ni Wasomali wenye ari ya kutoboa maishani kupitia elimu ili kuifaidi Somalia katika mabadiliko wanayodhamiria. Mimi kwanza nimefungua macho na wazee na wa population na wapea wafunguke macho na wamefungua. Kila nyumba ninaingia ni waarifu watoto wawalete hapa kwa school, manufaa ya school, na nawaambia na baada ya siku 5 vile ninarudi nao wanaamuka wananisaidia. Ziara yetu inatufikisha katika shule ya Tawakal, mojawapo ya shule za msingi katika kambi ya Dagahale, ikiwa iko kilomita 80 kutoka mpaka wa Kenya na Somalia. Hapa kuna mradi wa elimu ya aina yake na maalum kwa wanafunzi kutoka kambi za Hagadera. Elimu ya msingi nayo wafaidi wanafunzi wa umri wa kati ya miaka 10 hadi 18 ambao huchukua muda mfupi kukamilisha, kinyume na mitaala ya kawaida nchini Kenya. Accelerating program, this is a condensed curriculum that use non-formal education to do what we call cash-ups for the learners who are dropped out of the school due to maybe because of the war in Somalia, poverty in the camps maybe because of that one,
Some are even early marriage, those learners who are married early and then they drop out of the school, and then we do for them what we call cash-ups and many more. We have an education program for both primary, secondary, and also tertiary. Primary, we have about 22 primary schools with ECD also section. We also have 6 secondary schools, and we also have 1 secondary school in the host community where some refugees are learning, about 76 of them. Ni mpango ambao unawasaidia wanafunzi bora kuhitimisha thuluthi ya moja ya safari yao ya elimu, hasa baada ya kufinyangwa kwa muda wa miaka 6 uliogawanywa katika viwango vitatu kabla ya mtihani wa kitaifa. And UNCR is also doing a lot in terms of providing salaries for the teachers, providing these classrooms, you see the permanent classrooms, and also water and sanitation and latrines. And yeah, actually this is what we are trying to only work with the little resources we have, but the need is, you know, huge, and there are a lot of if you look at at the moment we have a classroom ratio of 1 to 100 in secondary schools and 1 to 140 in primary schools, so that is huge. And if you look at the teacher classroom ratio, I mean teacher pupil ratio is 100 to 40, a teacher handling 140 children in one class, and 100 to 100 in secondary schools. Dalili za manufaa yake zipo wazi. Madarasa yamejaa licha ya uhaba wa miundombinu ya kuwafikia malengo yao ya elimu. Ingawa huduma ya elimu inaendelea, mpango huo wa elimu kwa wanafunzi wakimbizi una matatizo yake, ila lisilobudi hutendwa. The challenge that we get is, one, the number of learners are too much. We have very few desks. Maybe one desk consists of 6 learners per desk. Number 2, the number of toilets. We have 5 toilets, and the number of learners are around 400. So you see now, this is another challenge. The other one is teaching and learning materials. Sometimes we get challenge in it. Sometimes we get the budget, sometimes we don't get the budget. So if we don't have the budget, these learners are those who drop out of the school, maybe due to the poverty. The funding for the DAB refugee setup going down due to donor fatigue, it is a challenge, especially this year with the new policy of the Ministry of Education, where learners, we are supposed to have 100% transition into secondary school. For us, it is a challenge because we are not able to be able to absorb most of the learners. Last year we had 1,367 learners graduating from secondary education in Form 4. This year alone, in primary school, in Cape, those learners who sat for KCP in the 22 refugee primary schools, we had around 3,358 learners graduating. That one is a crisis compared to the spaces which we have. That is accommodating 1,367. Abdurrahman Ado ni mmoja wa wanafunzi bora katika shule ya msingi aliyehamia nchini Kenya na wazazi wake kutokana na makabiliano kati ya wanamgambo wa Al-Shabaab na vikosi vya Somalia maeneo ya Lower Juba. Familia yao ilikatiza shughuli za kilimo na kuhamia kambi ya Dagahale wanakoendelea na shughuli za maisha. Yeye alijiunga na shule ya msingi inayotumia mfumo wa aina yake mwaka 2010. I started with level 2, which is class 5, class 6 work. As I was continue that way, 2015, I do my KCPE in Dadaab camp. I success, I perform well, I went to high school, Dagahale Secondary School. At the time I went 2016, I was Form 1. Yes, I'm currently now Form 4. In the refugee setup, secondary education is viewed as the bridge to tertiary education and a successful life. We have a lot of interventions that are being done in the primary education. This one bring us good outcomes, and we find a lot of learners graduating from primary school. On average, in a year, we can have around more than 4,000, over 4,000 learners graduating from primary school. Ingawa mfumo huo wa elimu unawapa natija,
wazazi na walimu bado hukumbwa na matatizo ya hapa na pale katika kuwafikia malengo yake. Teaching workforce is also inadequate. We have so many teachers who have left, or because of the increased population of the children, also the number of teachers required is also huge, and the funding has also gone down. Because of dry place, and I can say just there are so many challenges, but I mentioned 3 to 1 of them. First, to increase the number of the teachers, because the number of the teachers we have is very low, and well-trained teachers we have here. So we are just requesting that to also add the teachers. Msafara wetu watuelekeza hadi katika shule ya upili ya Sahel ndani ya kambi ya Dagahale. Vyandarua hivi vya hifadhi ya mali ya shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia wakimbizi nchini UNHCR sasa vimegeuzwa madarasa, ingawa hakuna huduma za elimu zinazoendelea kwa sasa. Nje tupatana na wanafunzi ambao waliokatishwa elimu kutokana na ukosefu wa rasilimali muhimu shuleni. Hapa nikizungumzia walimu pamoja na vitabu. We are not able to offer quality given the fact that we don't have enough teaching and learning materials. Even the sitting space for the learners. You see one desk which is supposed to be shared with 2 learners being shared amongst 4 learners. Even the learners themselves taking lesson notes in a classroom is difficult. Secondly, we are looking at an issue of the textbooks. I've talked about the ratio in the Dadaab refugee camp currently being at 1 to 10. If you find a school which has got a very good ratio of textbooks, with one textbook being shared among 5 students. Fardousa Haji ni mmoja wa wanafunzi ambaye ni mama ya watoto wawili katika shule hii akiwa kidato cha 3, lakini yeye na wenzake wamekosa haki ya elimu sehemu hii. Nataka shule yetu ifunguliwe, ikue hapa, ikue hiyo ya DSS ba, ikue ya Tawakal. Sisi nataka shule yetu ifunguliwe. Na Fardousa hayuko peke yake ya wanaosubiri huduma ya elimu katika shule ya Ilyas. Hassan Shaban pia ni baba ya watoto na mhudumu wa bodaboda aliyeamua kutafuta elimu katika maeneo hayo. Yeye yuko kidato cha 2 kwa sasa, ila anahisi matumaini yake yanafifia kama wenzake. I want to learn something because, as you know, if someone doesn't know how to read or write, he's nothing at all. Even he cannot survive in his future life, even he cannot work for his family. Ni jambo la kushangaza katika kambi za Dadaab kupatana na wanawake kina mama wakiwa madarasani, lakini waume zao tayari wamekubali, ishara tosha ya ari walionayo raia wa Kisomali katika kupata mageuzi yanayohitajika nchini mwao katika kambi hizo za Dadaab. Amekubali, hakatai kitu. Mimi mwenyewe akaniona nilikuwa darasa la 6. Tangia saa hii hajakataa hata siku moja. Masomo yangu naendelea kama kawaida. Nikidhaa mtoto kwa kubwa kidogo namchilia mama yangu, naoga, nabadilisha nguo zangu, nakuja shule yangu. Tuko katika mojawapo ya taasisi. Hii ni shule ya upili, ni shule chache tu ambazo zilizoko katika maeneo haya ya Dadaab. Hii ni kambi ya Dagahale. Uonavyo ni vumbi katika madawati, na madawati ambayo yamekosa wanafunzi wanaostahili kuwa madarasani kwa siku kama hii ya leo, mtazamaji, lakini wanafunzi wenyewe wako nje. Tatizo kuu ambalo liko na tumeweza kulishuhudia hapa ni ukosefu wa ufadhili ili kuweza kuwaletea walimu katika taasisi kama hii ambayo imegeuzwa shule ndani ya kambi hii ya Dagahale. Lakini ukosefu huo sasa umepelekea baadhi ya wanafunzi ambao ni wakimbizi, idadi kuu hapa manake ni wakimbizi, wanakosa ile haki ya kupata elimu katika shule ya upili kama hii inayosimamiwa na shirika la UNICEF. Tunasonga hadi katika kambi za Ifo, kambi zilizofungwa na kuchangia tatizo la mirundiko ya wanafunzi katika shule za kambi jirani. Baadhi ya shule zimeachwa na miundo yake msingi. Katika shule ya Mwangaza, hii shule ina miundo mbinu yake iliyosalia mahame na malazi ya popobawa kwa sasa. Ubaoni kuna ishara ya mara ya mwisho wanafunzi kufunzwa kupitia tarehe, na baada ya hapo hakuna shughuli za elimu zilizoendelea.
Njiani pia tunapatana na miradi mingi iliyosimamishwa ikiwemo ya kilimo katika iliyokuwa kambi ya Ifo2 ambayo ilifungwa hivi majuzi. Baadhi ya wakimbizi walirudi Somalia, ingawa duru zaarifu kuwa idadi kuu walirejea humu nchini katika kambi za Hagadera na ile ya Dagahale. Kutokana na misukosuko inayoendelea nchini mwao Somalia, hali inayowapa mashirika ya UNICEF na yale ya UNHCR kibarua cha ziada katika kukidhi mahitaji ya wakimbizi. Na baada ya kuangazia masaibu ya elimu katika kambi ya Dagahale kupitia shule za Ilyas na ile ya Sahel, sasa tunafululiza hadi sehemu ya kaskazini mwa kambi za Dadaab hadi katika kambi ya Hagadera. Jitihada za utashi wa elimu kambini zinaonekana wazi katika baadhi ya shule ambazo zinakumbwa na changamoto za mirundiko ya wanafunzi, haswa baada ya serikali ya Kenya kuzifunga kambi 2 za Ifo. Katika shule ya Tawakal idadi ya wanafunzi iliongezeka hadi 1900 baada ya kambi za Ifo kufungiliwa mbali. Because of the closure of the camps, especially Ifo2, which has closed last year, May, we have now congestion in the school. That's why you can see children in tents. We have about 600 children living in 5 tents as a classroom to provide us temporary learning spaces. So the classrooms are some of the challenges at the moment we are facing. Also, teaching workforce is also inadequate. We have so many teachers who have left, or because of the increased population of the children, also the number of teachers required is also huge, and the funding has also gone down. Licha ya ongezeko la wanafunzi hao, shirika la Umoja wa Mataifa la UNICEF na washirika wake wamebuni mpango maalum wa elimu kwa wanafunzi katika shule hizo, huku kukiwa na rasilimali ndogo za elimu kama vile majengo, walimu na vitabu. Idadi kuu ya shule zinatekeleza mpango wa kutoa mafunzo mara 2 kwa siku kupitia mtaala maalum ili kila mwanafunzi apate haki ya elimu katika sehemu hii. Secondary school is implementing 2 schools in one concept because of the issue of the government coming up with a policy of saying that there will be no permanent constructions in the refugee camps. It really affected us, and in the year 2016 we had to come up with a way of accommodating all our students so that they can access secondary education. 2016 we had an increase in the transition rates from primary school to secondary school from the primary schools around within the Dadaab refugee camp. Ideally, the number of learners who are expected to join secondary school increased to a percentage of 98%. So with that, coupled with that, and then that came in at a time when we had calls by the national government to close the Dadaab refugee camp, and as a result of that, we had issues to do with directives that came in, of course, from government agencies, that there should be no more construction taking place within the refugee camp. So as a result of that, we could not be able to construct an extra school for these learners, and then we could not be able to also increase the number of classrooms in the existing secondary schools in this camp, which are 2. That is Hagadera Secondary School and Waberi. Ni mpango unaofuata mtaala bila kuhitilafiana muda, ambapo kila mwanafunzi hupokea masomo 9 kwa siku kabla ya kupisha kundi la wanafunzi wengine kuingia. That 2 schools in one concept runs in such a way that we have 2 sets of teachers. One set attends to school 1 and another set attends to school 2. Our classes, I'll give an example of Form 1. We have Form 1 A1 and we also have Form 1 A2. This Form 1 A1 will attend classes from 6:50 to around 11:50. So those are 320 minutes. If you divide it by 40 minutes, it gives you 8 lessons. Then School 2 will attend, that is 1A2, will attend lessons from 11:50 to around 5:30. They also get their 8 lessons taught.
So ideally, this concept is meant so that the learners of School 1 are able to give room for learners of School 2 to utilize the classrooms and the furniture that is available. To the Ministry of Education, the standards are the learners are supposed to have 9 lessons of 45 minutes in a day. Ideally, the 2 schools in 1 concept is about time management. We looked at how we are going to utilize time to enable us increase access to secondary education. Naam, mfumo wa aina hii ya elimu tayari umeleta faida kwa wanafunzi wengi kutoka kambi za Dadaab. The program is so good in such a way that it has helped students. You realize that this being a refugee camp, we have students with different challenges. You have a student who is a household representative or unaccompanied. He came alone from Somalia. So he has to cater for his own well-being at home, or maybe even take care of his siblings and at the same time come to school. We have such students. So these 2 schools in 1, first, it will help cater for the needs of this student, because if this student has to work in the evening, find some work, some manual work somewhere in the evening, he can be able to get something to fend for himself, other than confining this student in the school for the whole day, and then he goes home and he has nothing to put on the table. In the refugee setup, secondary education is seen to be a bridge to a successful life. Dadaab is, for the refugees, they view the refugee camp as a prison for them. So the only way for them to get out of the refugee camp is not primary education, but it is secondary education that can get them out, because that's where they gain skills that enable them to be self-reliant. Katika shule ya upili ya Hagadera tunakumbana vile na mwanafunzi bora wa mwaka jana, Deko Mohamed, ambaye alipata alama ya B-, mwenye umri wa miaka 21, akiendelea na kazi yake ya kujitolea ya kufunza. Deko ni msichana wa kwanza katika familia ya watoto 12. Anashikilia kazi ya kufunza shule ya upili Hagadera, somo la Kiingereza na lile la dini ya Kiislamu, wakati ambapo anasubiri kusafiri hadi nchini Canada mwezi ujao wa Septemba ili kuanza masomo katika chuo kikuu cha York mjini Toronto, hasa baada ya kufaulu kupata usaidizi kutoka kwa shirika la World University Service nchini Canada. Almost the students in Hagadera school have a dream of just scoring a grade that can take them out of Hagadera, like to win actually a grade that can make them win the WUSC scholarship. So I made it. Looking at the school's performance, despite all those challenges, you find that refugee children are still performing very well. Last year we had a boy who got B+ in Kenya secondary certificate of, KCSE. And we had a girl who got 396, who was leading in the camp. She was from Ndugu Primary School, and she did very well in her exams, despite all these challenges that they have in the camps. Deko anatuhadithia matumaini ya baadhi ya wanafunzi wenzake waliompita kambini, kuwa ndoto ya wanafunzi wa Kisomali kambini ni moja tu. Yes, education is the key to liberation, because actually me, I'm not happy with the title of being a refugee. Refugee, it is I feel like it's not a good title for me, a title I deserve, because I deserve to be a citizen. So there are a lot of issues to do with drug abuse, radicalization. We are talking about recruitment into militias. Yeah, we have seen young people being recruited into militias. So whenever we deny these young people an opportunity to join secondary education and to go school, which is considered as a safe space for learners or a safe environment for young people, then we are giving them a space or room to enter into other activities, which will be at the end of the day be a disaster for the entire universe. That's why how we get terrorists. The 2 schools in 1 has been very successful to us. Like if you look at the infrastructure that we have in this school, were it not 2 schools in 1, we could be enrolling an average of 250 students per class. So that gives us a maximum of 1,000 students for our school. But with the 2 schools in 1, as at today, we have 1,848 students. So 800 more students in our school who could have been left out in the blocks to languish. Yote 9
10 penye miti hapakosi wajenzi. Katika kambi za wakimbizi za Dadaab ya Hagadera na ile ya Dagahale ambazo zimesalia, ni wazi kuwa licha ya mazingira magumu yanayowakumba vijana wa Kisomali katika kuwafikia ndoto zao na taifa lao, kuna matumaini kwa baadhi yao kwamba inawezekana. Nenda kuambia wasichana wenzangu, tuendeni shule, watu masomo yaendelee na mbele. Watu kwa kaa nyumbani hakufai kitu. Mtu akisoma kesho tapata uhuru. What we are requesting the government of Kenya that we can get a peace and we stay here. To tell them, let them join the school and learn, and the end of their life they will success. And I wish it all the best to be join the school. If these children are not supported, we have militias just 90 kilometers across the refugee camp. If they are not supported, then we are building an army across the border. These learners, their only source of hope is education. Basic education should be given even to secondary. It should be given the attention that it requires, because it is secondary education that transits someone to his future. It's only it's only a person who has gone through secondary education that can join a course that can help him in future. Then, if there is anyone outside there who feels like helping a country which is like Somalia, a country like Somalia, he should help educate them. Wanasema elimu ndio ufunguo wa maisha, na ama kwa hakika katika kambi zilizoko hapa za wakimbizi kutoka Somalia, eneo hili la Dadaab, wote, yani wanafunzi wote katika kambi hii sasa wamejitwika jukumu la kuhakikisha kwamba wanaleta mabadiliko yanayostahili, kwanza kuanzia kwao wenyewe kupitia elimu. Ndio maana unakuta shule kama hizi ambazo zinafadhiliwa sana na mashirika ambayo sio ya kiserikali zimekuja na kuwaletea elimu karibu yao. Lakini kwa upande mwingine ni wanafunzi hawa baadhi yao ambao wanafanya vyema zaidi, wana ile ari ya kuhakikisha kwamba wanapata kile wanachopata wakiwa hapa nchini Kenya, lakini nia yao ikiwa ni moja tu, kwamba siku moja watatoka katika kambi hizi baada ya kupata elimu, warudi nchini mwao Somalia na kuweza kuleta mabadiliko yanayohitajika ili jamii zao katika maeneo hayo zipate kusonga mbele. Ali Manzu nikiripotia makala haya maalum yanayoangazia elimu katika sehemu hii ya Dadaab, kaunti ya Garissa.